Hi everyone, hope you all are keeping safe. Dear children, today onwards we will start our revision topics. So, first of all, we will start from history. In the second term, we will start with chapter 6, new questions and ideas. So, today's revision topic is chapter 6, new questions and ideas from history. All of you should learn this chapter today itself. Hope you all are happy and safe. Dear children, we had completed our portions. So, let's study about the revision topics. Okay, first of all, we will start from history, chapter 6, new questions and ideas. In this chapter, we had learned about the teachings of Buddha and Mahavira. Can you say what are the different ways in which Buddha tried to spread his message to the people? Yes, Buddha taught the people in Prakrit, which was the language of the ordinary people, so that everybody could understand his message without any difficulty. He also encouraged people to think for themselves rather to simply accept what he said. Buddha himself set an example to lead a simple life. Buddha moved from place to place to give his message to all people, ordinary as well as people from other classes of the society. Now let's talk about the teachings of Mahavira. What were the main teachings of Mahavira? He taught a simple doctrine. Men and women who wished to know the truth must leave their homes. They must follow rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings, very strictly. Okay, lead a simple life. These are the main teachings of Mahavira. Dear children, after reading this chapter, you had get an idea about some of the questions. What is the true meaning of life? Why life is full of sufferings and unhappiness? What is ahimsa? What is the relation between Atman and Brahman? Can you say what is the true meaning of life? It is very important even today to know the true meaning of life because this idea will make us truthful. We will lead a simple life. Simple way of life takes us towards honesty and makes us peaceful. This way of life also takes us nearer to God or Brahma. Why life is full of sufferings and unhappiness? Gautam Buddha taught us that worldly life is full of sufferings and unhappiness. This is caused because we have carvings and desires. Sometimes, even if we get what we desire, we are not satisfied and want even more. This is tanha or trishna or thirst. Okay, what is ahimsa? Ahimsa or non-violence's word meaning is not killing any other living person, creature, cattle or insect. Ahimsa is useful even today. It makes us kind and teaches to respect the lives of others, including animals. These are some of the ideas we get from this chapter. Now let's learn about the answer the following questions. Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people. How Buddha spread his message? He conveyed his teachings in the Prakrit language, which was the language of the common people. He encouraged his followers to think over his messages instead of blindly following them. And the next one is, what were the questions that Upanishad thinkers wanted to answer? What happens after death? Is there any life after death? Why should sacrifices be performed? Etc. What were the main teachings of Mahavira? Those who wish to know the truth must leave his or her home. Those who are on the path of truth must adhere to the principles of ahimsa. One must not hurt to kill any other living being as life is dear to all. These are the main teachings of Mahavira. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ അഹിംസ ഫോളോ ചെയ്യുക. കുറച്ച് മുൻപേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അഹിംസ? നോട്ട് കില്ലിംഗ് ഓർ ഹർട്ടിംഗ് എനി ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആനിമൽസ്. വി റെസ്പെക്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹു വാസ് ബുദ്ധ? ബുദ്ധൻ ആരായിരുന്നു? ദ റിയൽ നെയിം ഓഫ് ബുദ്ധ വാസ് സിദ്ധാർത്ഥ. ഹി വാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗൗതമ. He was the founder of Buddhism.
ബുദ്ധനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു. ദ റിയൽ നെയിം ഓഫ് ബുദ്ധ വാസ് സിദ്ധാർത്ഥ. ഹി വാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗൗതമ. ഹി വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബുദ്ധിസം. Explain the system of ashramas. This is the next question from this chapter. എന്താണ് system of ashramas? They were to lead simple lives and study Vedas during the early years of their life. After that, they had to marry and live as householders. Finally, they had to give up everything and become sannyasis. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ദേ ലീഡ് എ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വേദാസ്. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഫൈനലി ദേ ഹാഡ് ടു ഗീവ് അപ്പ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ബിക്കം സന്യാസീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആശ്രമാസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും? കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനായിരിക്കും. അപ്പം നോളജ്. ദെൻ ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. മാരി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആശ്രമ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഉപനിഷത്ത്? ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ഉപനിഷത്ത് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് നിയർ. ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റസ് കണ്ടെയ്ൻ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഉപനിഷത്ത് എന്താണെന്ന്? ദ ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ഉപനിഷത്ത് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് നിയർ. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക, അപ്രോച്ചിങ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തിൽ ടെക്സ്റ്റസിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു? കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. These are the answer the following questions from chapter 6. All of you should learn this chapter clearly. First you have to read this chapter. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി റീഡ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ റഫ് ബുക്ക്. റഫ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈവൻ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പോകാവൂ. ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.